one of the important thing in the ENT. It's an important subject, especially in an emergency cases. Okay. Yeah. We have different congenital malformations. We have congenital nasal masses اللي تشمل الدرمويد والجلايوما والانسيفالوسيل. We have the cleft nose and we have the choanal atresia. But outlines على congenital nasal masses. ومن الاسم it's a congenital in origin and it started immediately at birth. Where most of them are presented externally, and about 40 to 50% have some sort of intracranial connection. They presented at the nasal dorsum or inside the nose. Since there is some sort of connection, so biopsy is contraindicated. Incisional biopsy is contraindicated because this may lead to CSF leak and meningitis. All patients should be sent for CT scan with contrast plus minus MRI. Treatment is definitely excision. بنسمع dermoids دائما يجي بالنا any dermoid, whether cyst or sinus. These lesions are situated in the midline from the forehead till the chin. The most common site here is at the medial upper side of the medial canthus. They are of ectodermal and mesodermal origin. If the tract is with hair at the opening, and it may secrete a sebaceous material, which is cheesy material. طبعا definitely the treatment is surgery. Glioma, it is a neurosurgical problem rather than ENT problem. هعبرها والانسيفالوسيل again. The cleft nose, most of the cleft nose are associated with the cleft palate, and it is again a case of plastic surgeon rather than an ENT surgeon. What is choanal atresia? From the definition, choanal, which means the posterior nares. من نسمع كده choanal, it means the posterior nares. Atresia is a blockage of this opening due to failure of buccopharyngeal perforation. So it is a congenital malformation. What's the clinical significance of this case? It's because it concerns the airway. It could be bilateral or unilateral. The incidence of unilateral choanal atresia in pediatric age group or in an infant is about 1/5 to 8,000 live baby. So it is a rare condition. The bilateral cases, the incidence of bilateral cases is 1/4 the unilateral case, which means it's about 1/20, 24, 25,000 alive baby. Fifty percent
of these cases 50 to 60%. احنا البرسنتج دائما بالطب فيها variations، نقول range يعني 50 to 60% of choanal atresia is associated with other anomalies. نختصرها كلمة واحدة اللي هي charge. CHARGE. What do you mean by charge? C for coloboma of the eye. Coloboma, it's a deficit in the iris. Coloboma of the eye. H, heart problem or heart disease. A, atresia of the choana. Atresia of the choana. R, retardation of the growth. G, genital anomalies. E, means hearing يعني ear problem, ear deform deficit, ear deficit. Any congenital anomalies affect the ear. Hearing, shape of the ear is correlated with the choanal atresia. So again, charge, coloboma of the eye, heart disease, atresia of the choana, retardation of the growth, genital anomalies, and ear deficit. So all children with choanal atresia, we should search for these congenital anomalies. If it is unilateral, which is more common, طبعا they will present it with a unilateral nasal obstruction, which could be asymptomatic until teenage. عادة هذول they presented at age of 8, 10, 12 years of age, and they presented late, missed. They have a chronic nasal obstruction plus thick tenacious secretion. Those with bilateral cyclical cyanosis. What do you mean by cyclical cyanosis? This cyanosis is relieved by crying. It is life-threatening. It is an emergency condition. هذا بالنسبة عندنا الunilateral nasal obstruction. اكو characteristic points in the feeding. We can detect which side is obstructed from the history, especially in the breastfeeders. If the patient, the infant, presented on feeding difficulties on the left breast, this means that the infant have a left-sided nasal obstruction. العفو right-sided nasal obstruction. يعني على العكس، يعني هو من راح يصير الفيدينج على الليفت سايد، المفروض الليفت سايد هو البيتنت which obstructed by the breast. The right side is already obstructed, so there will be a feeding difficulties. So and the vice versa. So one of the presentation of the unilateral choanal atresia is the feeding difficulties. How we diagnose choanal atresia? طبعا from the history we raise the suspicion of choanal atresia. However, if هنا ما نقدر نسوي الروتين
examination like cotton test, cold dispatcher test, mirror test. ولو قسم من الكتب مكتوبة حقيقة، بس لازم نعرف فد فاكت كلش مهمة إنه uh, the first 3 months uh, of infancy and newborn, they are nasal adapter, nasal breather, rather than mouth breather. They cannot breathe from their mouth. That's why we cannot ask them to close their mouths and assess the airway patency. So we cannot depend on these tests. عندنا فد شيء اسمه auscultation of the nasal airway. We use the routine stethoscope. We remove the bell and the diaphragm, and we auscultate the sound of airway uh, uh, entering through the nostril and getting out through the nostril by the stethoscope tube. If there is a difference or absence of airway penetrance, this may raise the suspicion of choanal atresia. We can use again Foley's catheter. We may pass a small NG tube or Foley's catheter through the nostril. If the catheter pass the posterior choana and get out into the nasopharynx and appears in the oropharynx, so this patient have no choanal stenosis. But absence or negative, this if this test is negative or the catheter cannot be passed through the choana, this will not exclude or this will not diagnose the choanal because this catheter may kink inside the nasal cavity. The best way for the diagnosis is the radiological. Previously, because of the absence of the CT scan, we depend on what's called choanogram, by which we inject urographene or gastrographene through the nostril, and we take an immediate plain X-ray lateral view to assess whether this dye passed the false nasal or not. But with the presence of CT scan nowadays, this will prove the diagnosis. However, with the new tools in the clinical examination, which is called the nasal endoscope, this picture will appear like that. This picture shows right and left choanal atresia. شوفون ماكو فتحة وصلنا للpost nasal space. So nasal endoscope, by nasal endoscope I can see the abnormalities, okay, and I can prove by CT scan. طبعا قبل شفتم بداية المحاضرة مكتوب أنه 70% membranous, 30% spony. Nowadays they said 90% are mixed. This is a CT scan showing bilateral. تشوفون هاي choana. This is the choana. This is the choana. Both sides were stenosed, not patent. There is no airway. It will be wider than this. يعني العروق مالت المفروض هالقد. هذا this is bony وهذا جزء membranous. So it is of mixed type. طبعا المانجمنت بالنسبة للبايلاترال يختلف عن اليونيلاترال. Bilateral means an emergency condition. We should admit
the baby immediately to the theater and perforating this epiphyseal either by nasal approach or palatal approach. Nasal approach nowadays, we use what's called FES, functional endoscopic sinus surgery. And again, an endoscope, certain tools uh, uh, to perforate this cranium. If not, at least we can do tracheostomy and sometimes we can use a special oral airway. This is a special oral airway to maintain airway patency. Okay, epistaxis كان one of the most important topics. قبل ما أبدأ بالابستاكسس any comment question على congenital anomalies. They are rare. They should know something about يعني اللي حكينا كلش كافي. زين واللي احنا نركز عليه مثلا بالنسبة للبوينال اتفيزيا how to manage, how to diagnose, what are the associated diseases. هاي يمكن كلش النقاط كلش مهمة. بالنسبة للcongenital nasal masses 4-5 نقاط اللي ذكرناها هي كلش مهمة لأنه كل طبيب لازم يعرف any congenital nasal mass should not interfere by incisional biopsy and we should assess the baby properly by CT scan with or without MRI. Most of them they need CT scan and MRI assessment because it is a bone and soft tissue problem, nose and intracranial problem. Okay, any question till now? Any comment شباب؟ أكفى التفاعل شوي يا حلوين. لا دكتور ان شاء الله ماكو سؤال. ماكو سؤال. زين. الابيستاكسس، شنو تعريف الابيستاكسس؟ شنو من يعرف لي الابيستاكسس؟ من يعرف لي الابيستاكسس؟ شنو كلمة ابيستاكسس؟ For bleeding from the nose. From the bleeding from the nose. الكل اللي قالوا bleeding from the nose مو تمام لو لا؟ نعم دكتور. تمام. انا راح اقول لك حضيف لك معلومه صغيره انه any bleeding from the nose and post nasal space يعني مو بس the nose مو بس anterior الposterior bleeding ايضا يسموه epistaxis. تمام زين. تمام. whether arterial or venous يجوز arterial يجوز venous whatever the cause is and the blood may be and the blood which comes out may be sniffed تمام or swallowed or coughed or حقيقة vomit. تمام يعني النتيجة النهائية أما هذا البلاد sniffed راح يذب من أنفه or swallowed يبلع مو or spit يعني يتفلق تمام or be coughed راح يختنق بيه ويقحقح بيه. فهذا الابيستاكسس. تمام اوكي زين. It is a common problem. Yes, it is common problem. يعني in spite of only 1% they seek the specialist, but it is common. يعني most of ours have some sort of one attack of epistaxis. زين. كلنا عرفنا طبعا يعني most of cases are of spontaneous يعني of idiopathic cause يعني or local causes. The systemic causes are rare. Most of the epistaxis are self-limiting. نقطة ثانية. most of them are not so severe. إذا يعني هاي يعني فشي good with the epistaxis. In spite of any bleeding comes from the body, it is frightening the patient.
يعني احنا عندنا مثل قديم عراقي قديم يقول شاف دمه واصفر لونه. مو مريضنا كلش يخاف الشيء اللي يجيبه، الاشياء اللي يجيبه للدكتور seeking medical advice هو البليدنج. زين، هاي يمكن من الزينات حتى نشتغل شوي. زين اوكي، فهاي بالنسبه للديفينيشن. تمام. زين، طبعا احنا قلنا انه ممكن arterial وممكن venous. زين، ليش الابستاكسس يعني is common and يعني recurrence. مو تمام. طبعا تدرون انه قلنا كان على البلاد سبلاي، ما اريد احاول اعيده ولو هي مهمه. زين، انه there is a rich blood supply in the nose. It is branches of the external and internal carotid arteries. So there is a mesh of arteries and there is an anastomosis between them, and these arteries runs submucosally, which is relatively superficial, easy to be traumatized, affected by local and systemic conditions. Again, the main artery هو sphenopalatine artery, which is the artery of the epistaxis. We have the greater palatine artery and ascending pharyngeal والpost nasal artery والsuperior labial. اللي آخر واحد هو branch of the facial. And the internal carotid هو mainly the anterior and posterior ethmoidal artery. زين، من نقول anterior branches و posterior branches، قلنا يعني we divide the vascularity into four imaginary quadrants by transverse and vertical line. But any area which is above the horizontal line, it is the superior, and any area which is anterior to the vertical line, it is called anterior. Anterior يعني بالتكست بوكس يختلف بالتقسيم من كتاب إلى كتاب. قسم يقولون أنهم نقول anterior epistaxis it means just the at the little area. قسم يقولون على ال middle meatus، يقولون على middle meatus. يعني however نلخصها ونبسطها، نقول anterior bleeding it is the bleeding that can be visualized by anterior rhinoscopy, while the posterior bleeding that cannot be visualized by anterior rhinoscopy. يعني it needs شنو؟ it needs endoscopy. زين، اخو بعد فد variations بين الانتيريور والposterior bleeding. وتلاحظون احنا قلنا الانتيريور يعني means the Hasselbach area plexus or little's area. تمام. فاحنا قلنا 70 to 90% of the epistaxis is from this area, so it is more common. Anterior bleeding is more common than posterior bleeding. احنا قلنا most of the epistaxis in the anterior part is in the children and young adult, while the posterior bleeding is of middle-aged and elderly, most commonly. Since the anterior bleeding is mild to moderate, so it needs a simple interference. It is rarely need hospitalization, or less common. خلينا نقول rare, less commonly need hospitalization, while
posterior bleeding is more severe, difficult to be visualized, need hospitalization. ومن نقول anterior يعني without scope, posterior with scope. من نقول anterior يعني rarely need blood transfusion. Rarely there is a medical cause. Posterior mostly associated with hypertension, may need blood replacement. Anterior may dealt with simple uh, surgical خلينا نقول not surgical وإنما may stop by simple cauterization or anterior packing. Posterior bleeding needs anterior and posterior packing. هاي دائما احنا نجيب هذا السؤال، سؤال كلش مهم حتى نعرف انه الطالب مفتهم الموضوع كله لو لا. اذا نقدر نعيد شوي، نعيد من يعيد لي شوي الحكي من الشباب الحلوة؟ شباب نعم دكتور. يلا من فضلك. احنا هسه احنا قلنا اكو شيء اسمه anterior bleeding و posterior bleeding، فتقدر تعطينا يعني how compare between anterior and posterior epistaxis. من انا اقول لك احكي لي على anterior او اعطيك سؤال اقول لك هذا anterior epistaxis، راح يجيب بالك النقاط الآتية. اولا نعم، اولا الانتيرير عاده يصير بالليتلز اريا قلنا، او بعض الناس يقولون بالميدل ميتس. تمام. يعني قلنا anterior just anterior to the middle meatus، اوكي، او الميدل تربينيت، تمام. يعني تمام. الجزء خلينا نقول الامامي للنوز، هذا الليمت او يسموه بايريفورم ابارتشر، قسم يقولون عليه بايريفورم ابارتشر. نعم يس. قلنا هو انتيرير لانه كان بي فيجواليزد باي انتيرير راينوسكوبي. ممتاز. اذا يعني less instrumentation، اذا ناخذ على الانسترومنت less instrumentation، بينما البوستيرير يحتاج سكوب يعني advanced instrumentation، صحيح؟ نعم. yes please gain. اذا نحكي على الايج مال البيشنت. قلنا بالنسبه للانتيرير عاده children واليونج ادلتس. تمام. بينما البوستيرير بينما ذاك بالميدل ايج والاولد ايج. excellent. زين. severity which is more severe. الانتيرير less severe than the posterior. ممتاز. which is more common. الانتيرير. anterior. احسنت، اجملت. اسم جنابك؟ عبد الله نافع. عاشتي لك عبد الله. زين. hospitalization يا عبد الله؟ البوستيرير لانه باعتباره more severe. more hospitalization for the posterior، تمام. نعم. management. المانجمنت قلنا الانتيرير عاده maybe by cauterization or single packing، بينما البوستيرير مو single packing وانما anterior packing. anterior packing. نعم تمام. بينما البوستيرير يحتاج anterior and posterior packing. تمام اكسلنت، عاشتي لك. هاي يمكن من يعني نص المحاضره، هاي نص المحاضره الحقيقيه. زين. احنا sites we have different sites of bleeding. قلنا littles area، تمام. قلنا اكو شيء اسمه posterior plexus يسموها wardrobe plexus. the terminates, all the terminates are liable for bleeding especially middle and inferior terminates، تمام. ممكن diffuse، ممكن undetected، يعني especially if it is from the ethmoid we cannot detect the site which is the bleeding point. So it is referred as a bleeding from the roof or could be from the septum, posterior part of the septum. Even different sides of the bleeding. تمام. زين. دائما تجي littles area. راح نعيد شنو littles area؟ وين السايت مالت؟ about 1 inch half to 1 inch from the caudal end of the septum anteriorly. It is the commonest site of anastomosis of the branches of the anterior and posterior external and internal carotid artery except the
except ياهو posterior ethmoid artery. يعني قلنا بالرسم ذاك الرسم اللي راونا لكم اياه بذيك المحاضرة، رسم من الانترنت بس خط بيه خطأ، خالي البوستيريور والانتيريور ethmoid اثنيناتهم يوصلون للليتل زيرو which is not. زين قلنا the commonest site form about 70 to 90% of the epistaxis patients, okay, and can be cauterized هاي الانتيريور والبوستيريور حكينا. الكلاسيفيكيشن كل ديزيز او كل خلينا نقول سيندروم يسوي له كلاسيفيكيشن. هنا different classification يعني ممكن according to the site, according to the etiology, according to the age, according to the pathology. كل واحد وطريقة. يمكن أنا بالنسبة لي شفت أبسط طريقة هي الآتي، أنه نقسمه إلى local و general causes. Let's know what about the local. نبدي number 1 idiopathic or what is called spontaneous. زين طبعا بنقول spontaneous زين معناها bleeding from the mainly artery of epistaxis or leach of the dilated blood vessels from the little area. May be initiated by trauma or dryness. زين it was the commonest cause of epistaxis. Nowadays they think that traumatic local trauma on the nose or local trauma at the little area يسموه nose picking تمام or head injury leads to fracture of the nose and base of the skull, or could be foreign bodies as مثلا bullet. Okay, والforeign bodies ممكن أيضا rhinolith, or could be an inflammatory مثل an acute and chronic rhinitis and sinusitis, could be a neoplastic cause whether benign or malignant, nasal masses, even nasal polyps may lead to the epistaxis, could be environmental as the high altitude, and maybe an endocrinal. Regarding the general cause, الجنرال تشمل الرايز بالarterial pressure as in hypertension or excitement, rise number 2 rise in the venous pressure مثل cardiac and pulmonary disorders, or number 3 diseases of blood and blood vessels واللي تشمل all the diseases like leukemia, lymphoma, hemophilia, von Willebrand disease اللي هي factor 8 factor 9 sickle cell telangiectasia, liver disease، يعني في wide spectrum of causes. احنا على السايت حكينا indirectly، صارنا ساعة نقول على الانتيريور والبوستيريور وتمام، هذا هو السايت. زين اللوكال اند سيستميك هم حكينا هسه. الايج يعني قسمه children وادلت وميدل ايج elderly، كوز يختلف طبعا middle aged and elderly نفكر بالهايبرتنشن، نفكر بالmalignant disease which is the least
in pediatric age group. زين. هسه عرفنا احنا السايتس، عرفنا الكوزز، نريد نعرف how to manage an epistaxis patient. هنا عندنا different scenarios، يعني هسه حتى هنا أنا باديلكم بالهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن والتريتمنتس، يعني عندي هنا في بلانز معينة بالمحاضرة، يعني نعطي different scenarios، بس أنا راح أحكي بطريقة مختلفة. ليش؟ طريقة مختلفة. احنا نريد يعرف الطالب different scenarios ويعرف خلينا نقول البيز لاين اوف مانجمنت. البيز لاين اوف مانجمنت احنا نريد نقسم المرضى الى قسمين. Those patients who were presented with active bleeding and those patients who presented with an inactive bleeding. رعاف متوقف، رعاف فعال. زين. النقطة الثانية، إذا هذا first parameter أنه active أو inactive. النقطة الثانية whether there is an associated trauma or not. The traumatic يختلف، الأتروماتيك يختلف. النقطة الثالثة is this patient is conscious or unconscious. Unconscious patient with head injury with suspicion of CSF leak, we should not do anterior packing, never ever, because this may enhance meningitis. شنو immediate management? What are the immediate management? أولاً position. شنو معنى position؟ شوية يعرفون أنه إذا active bleeding ولا اضغط على خشمك، إذا مو افتح حلقك، نفس من حلقك and bend forward. شو نسمي هذا البوزيشن؟ يسموه trotter method. The trotter method. Mouth is kept open and the patient sitting upright or inclined forward. Then breathe quietly from your mouth. Then طبعا and we instruct the patient to discourage the swallowing. Once the blood swallowed, this may enhance vomiting and increase the bleeding. طبعا we خلينا نقول strengthen this method by pressing on the nostril from outside. احنا when we press up the littles area، يعني where on the cartilaginous part not on the bony part. يضغط بين يعني between the thumb and index finger on the cartilaginous area or on the little area. We can enhance this maneuver by application of ice or what's called cold pack, because this may induce a vasoconstrictor. لهنا هي first aid management. If the bleeding stopped and the bleeding side is obvious, so we can dealt with the bleeding or the bleeding side, and we can cure. Then we jump to the curative measure. The curative measure is by cauterization of the bleeding side by chemical or electrical cauterization. If we use chemical cauterization, we have two materials, trichloroacetic acid and silver nitrate. The principle of chemical cauterization is application of this material around the bleeding point. Around the bleeding point. The effect of this chemical
cauterization is a vasoconstrictor. Constrict the bleeding vessel or the bleeding mesh بالحقيقة, especially the littles area. How we know that this chemical cauterization acts perfectly? There will be a blanching coloration or blanching area. تصير المنطقة بيضاء مقصورة، احنا نقول قاصر blanching قاصر. تمام؟ If the bleeding still still bleeding, هنا we should jump to what's called anterior packing. We have different types of anterior packing. عندنا هنا هذه we call it the meroseal or tampon nasal pack. Okay. وعندنا ribbon gauze. وعندنا هذا النيزل بالون. هذا nasal balloon. This is an anterior balloon and this is the posterior balloon. Okay. طبعا nasal balloon either of anterior balloon or anterior and posterior balloon. Most of them both. زين. شنو الفرق بين ribbon gauze وتامبون اوكي وبالون؟ طبعا السيبلنت نيزل سيبلنتس اللي نستخدمها احنا بالنيزل سيرجري may act as a خلينا نقول nasal packing. الريبن جوز، كلمة ريبن معناها اسطواني، والجوز قصدنا اللفاف نفس الشاشة الطبي. زين، فإذا هو الشاشة الطبي نقسمه قطعة بحيث يكون شكل اسطواني we insert it inside the nasal cavity. طبعا it is simple, it is available, cheap, it should be impregnated in the soothing agent, which is either liquid paraffin or Vaseline, to be atraumatic. It should be inserted layer by layer and bilaterally. All nasal packs should be bilateral. Why it's bilateral? Because most of the bleeding is from the littles area, which means cartilaginous. If we do unilateral packing, this will press on the cartilaginous part, pushing to the other side, lessen the support and rising the failure rate of stoppage of the bleeding. Meroseal, easy to be inserted, relatively available, more expensive. مثل قطعة الإسفنجة تدخل سوفت نخلي لها شوية خلينا نقول فازلين or any local antibiotic ointment and we insert it in the nasal. It will inflate it inside. إذن anterior packing used for those who were not stopped by the simple measures or local cauterization. إذن هي تشمل إذن anterior packing is a part of the immediate measures. Immediate, not a curative measure, is an immediate measure. Okay. زين. قلنا اكو فشي اسمه bleeding from the post nasal space. البوست nasal space اما نستخدم له البالون. البالون طبعا easy to be introduced, the least available in Iraq, كلش قليل موجود, and the most expensive. حقيقة ما نستخدمه، نستبدله what is called Foley's catheter، نفس اللي يستخدم بالنسبة لجماعة اليورولوجي.
we inflate it inside the postnasal space and we insert the routine anterior packing. طبعا all patients nowadays with the presence of the scope, the second step after stoppage of bleeding, or even if the bleeding is not stopped, we should examine the nose by the nasoscope, endoscope, to assess the site of the bleeding, the severity of bleeding, and we may detect the cause. Quite another points in the management. Yes, احنا قلنا اضفت شيء اسمه electric cauterization. Electric cauterization. It is used in the general under general anesthesia. يعني نادر جدا نستخدم electric cauterization under local anesthesia nowadays. يعني it's kept for the severe cases that cannot be stopped by the chemical cauterization, which is nearly equal in potency to the electric cauterization. Nearly equal. Failure of all these measures, we may jump to what's called ligation of the blood vessels. وهنا ligation depend on the site of the bleeding. If it is from the ethmoidal artery, so we ligate the ethmoidal artery. If it is from the maxillary, we ligate the maxillary artery. If it is, if we cannot control by these, which is very, very rare nowadays, we may jump to what's called external carotid artery ligation. هذا الكندريس nowadays يعني صار abundant. لا ننسى البلاد ريبليسمنت، blood transfusions, factors replacement, fresh frozen plasma, cryoprecipitate, according to the severity, after assessment, after knowing the expected cause. هذه main points of management of epistaxis. أي سؤال؟ زين، أنا حخلي فد سيناريو. هاي طبعا اللي احنا العفو بس تسمح لي، هذه هاي الأمامية هي الانتيريور nasal pack by ريفنجوز تشوفون layer by layer، يعني بالضبط مثل البطانية. زين، هنا هاي يمكن هنا البوستيريور باكن قبل كنا نسويها باي جوز، ناو جوزاية ونخيطها بخيوط. أنا we replace them by Foley's catheter حقيقة. زين، هذه bilateral، قلنا bilateral anterior packing. نعم yes please. دكتور بس قلنا على الاكسترنال كاروتيد ارتري لايجيشن. اي نعم، يونيلاترال. تمام، يعني راح يصير سبلاي من ذاك السايد، من الاذر سايد. قلت لك انتبهت علي، قلت لك with the presence of endoscope this procedure is abundant. يعني يمكن انت تسمعها بس صار لنا يمكن 20 سنة ما حد مسويها ولا حد شايفها. It is abundant لأنه by endoscope we can localize the feeding vessel and ligate the feeding vessel only. احنا مو قلنا branches مال external و internal carotid arteries. يعني we can nowadays we can manage the branches rather than the main branch. تلاحظ لأنه عندنا scope، علمنا new procedures
قبل ما عندهم سكوب، فيجون على المين فيدنج فيزل اللي هو الكون كاروتيد، العفو الاكسترنال كاروتيد ارتري. they ligate the external carotid artery. تمام؟ تمام دكتور، واضح. بعد اكو سؤال اخر. اكو سؤال اخر من الطلاب. تقروها باي يعني بالكتب يعني different presentations. كل كتاب يعرض لك اياه بشكل بصراحه. هو موضوع واسع كلش، و يعني مثل ما قلت لكم يمكن انا اعطيتكم الاي بي سي مال epistaxis. السيناريوز تختلف، يعني هنا اللي يقرا لازم اللي يقرا الموضوع يخلي حتى يقول انا ضبطت دكتور، يخلي different scenarios. يعني مثلا epistaxis in 10 years old child. المانجمنت هنا تختلف. من نقول patient presented with يعني نقول epistaxis due to foreign body insertion، هنا تختلف. مثلا نقول middle aged patient with hypertension، هنا اكيد البليدنج يختلف، السايت يختلف. واضح؟ حكيناها كلها، يعني كلها عبرنا عليها، بس لازم تكونون oriented على different scenarios. واذا اكو سؤال عليه على الموضوع رجاء تحضروا لي اياه على تريدون هسه تسالوني، اهلا وسهلا على راسي، او تقروها المحاضره الزين، حنزل لكم اياها ان شاء الله ويا المحاضره الاولى، ورا المحاضره الاولى، وتقروها زين وتحضرون اسئلتكم على المحاضره الجايه. الفراكتشر نوز اجلتها على المحاضره الجايه حتى ما يصير عليكم لود اكثر من اللازم. ماشي عيني شباب؟ ان شاء الله. عاشت دكتور. عاشت ايديكم، شكرا جزيلا عيني، ممنونين. هلا بك. هلا بكم. هلا عيني.